So I'm sorry, I need to sit here because I am going to be showing a number of photos and some video clips, so I really need to be at the computer to do so, but I think you can all see me and now hear me. I'd like to, before I get into Aleppo, I'd like to touch on a couple of things that Professor Chusodowski said. Number one, well, first of all, I've been to Syria 6 times. 2 of the times I was on a delegation, once an international peace delegation, and the second time a very small delegation led by Ramsey Clark, who's the former Attorney General in the USA, and also with anti-war activists from the USA. I'm sorry, I've already forgot the first rule. Donc, Eva Bartlett, avant d'aborder la question d'Alep, va commenter quelques faits qui ont été étayés par le professeur Chosodowski. Et elle a été à quelques reprises en Syrie, à 2 reprises en premier lieu, 2 fois, c'est-à-dire dans le cadre d'une délégation. Yes, and the other 4 times I applied for journalist visas to go to Syria and waited quite a long time to get those visas, like well over a month. And on my last 2 visits in 2016, I spent 2 months in Syria in the summer and a month in October and November. Et les 4 autres fois, en plus de ces 2 fois où elle a pu se rendre en Syrie avec... dans le cadre d'une délégation, les 4 autres fois, elle s'y est rendue avec un visa de journaliste qui a été très durement acquis. La dernière fois, ça a été en 2016 où elle s'est rendue en été et elle y a aussi séjourné en octobre. So I do speak colloquial Arabic and converse directly with the Syrians I'm meeting. However, I also do always record with their permission, our conversations or our interviews, to be accurate, and I make sure that the translation, that what they have said, I have it translated and make sure that I have indeed understood correctly. Même si je parle l'arabe dialectal, je fais toujours en sorte, lorsque j'enregistre mes entrevues, d'avoir un traducteur avec moi pour m'assurer de la véracité des faits que je vais rapporter. Okay, and obviously, not obviously, but I've traveled extensively around the country. I've been to Homs, which was a very important city, a few times, including the old city immediately after, like 1 month after it was secured when militants were bussed out of the old city. And I interviewed people who had endured their presence and saw the destruction of the historic churches. And I'll let you translate. J'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs endroits en Syrie, notamment à Homs, où je me suis rendu environ 1 mois après la libération de cette ville, et j'ai pu organiser des entrevues avec certaines personnes qui ont été victimes de l'occupation par les forces islamistes. Yeah, and other places like historic Malula, which is one of the most ancient Christian sites on earth and which suffered from an 8-month occupation by militant factions, including the Free Syrian Army. I went to Malula 2 months after it was liberated and saw the destruction. And on my past visit in the summer of 2016, I took the testimony of a woman whose brother, uncle, and cousin were assassinated because they refused to convert to Islam. Et j'ai aussi eu l'occasion de me rendre à Ma'loula 2 mois après la libération de cette ville, où j'ai eu, lors de mon dernier voyage, l'occasion d'avoir le témoignage d'une dame dont la famille chrétienne a été assassinée pour avoir refusé de se convertir à l'islam. And I'll probably touch on some of the other places I've been to. I don't want to bore you with a long list. You can find my writings on my blog, but this is just to say I've tried to travel extensively in areas where there are not militants for reasons which are, as Professor Chosodowski outlined, this is a premeditated war on Syria. Whether there was actual genuine will for political change, and there definitely was, this is a premeditated war, and I didn't feel the need, like some media, to validate these militants who are being funded by the Gulf and by the West. J'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs autres villes, mais je ne vais pas en faire une liste exhaustive. J'y reviendrai plus tard dans la conférence, mais je pense que l'important, c'est que vous compreniez que j'ai pu me rendre dans plusieurs endroits où il n'y avait pas de ces soi-disant militants financés par les pétromonarchies du Golfe, pour la simple raison que je pense que, en fait, il fallait plutôt montrer l'envers de ce décor.
And the other reason being that I really felt and still feel that Syrian voices weren't being accurately heard in most corporate media. That's not to say every single journalist, but by and large, their voices, whether it was supporting the government or resisting the so-called revolution, I wasn't seeing that being represented in the media. So I really wanted to concentrate on hearing what they had been living since 2011. En outre, je trouvais que la voix des Syriens, en général, du peuple syrien, n'était pas assez relayée par les médias. Donc, j'en ai fait mon devoir. Before getting into Aleppo, I want to touch on Dara because, again, Professor Chosudovsky mentioned that even what happened in Dara was not typical of a spontaneous revolution. And indeed, I interviewed a soldier who had been sent to Dara on March 21st, and I heard his version of how things played out. Avant de parler d'Alep, je voudrais aussi commenter un fait qui a été étayé par le professeur Chosudovsky, c'est-à-dire la question de Dara, où M. Chosudovsky disait qu'il ne s'agissait pas d'un soulèvement spontané. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion justement de faire une entrevue avec un soldat syrien qui était en poste à Dara. So at the time, in 2011, he was about 23 or 24 and unmarried, and he specifically noted that of the 300 soldiers sent to Dara from Damascus, the majority, or if not all, almost all, were unmarried. And this is something, it's kind of notable because not only did they send unmarried soldiers, but they sent unarmed soldiers. So this seems like the government expected there could be violence, and if there was violence against unarmed soldiers, then if any of these soldiers were killed or injured, there would be no burden on their wives or children because they didn't have any. Et alors, ce soldat soulignait que 300 d'entre eux avaient été envoyés de Damas à Dara, et ceux-ci étaient tous célibataires et aussi non armés, parce que justement, pour essayer de dissuader les forces, dans le cas où il y aurait de la violence, essayer de dissuader ces forces de faire usage de la violence contre eux. So I'll keep it brief, but basically he said en route to Dara, the bus that they were in was ambushed. There was some sort of grass or something on the road that popped the tires, and so when the bus stopped, they were attacked by, he estimated, around 40 people. It was early in the morning, so he couldn't see. They were attacked with Molotov cocktails, and he said that there were screams, there were Islamist screams. He didn't tell me how they managed to get away, but anyway, they did manage to get on to Dara, and he went on to tell me about the Friday protests. Et dans le bus qui menait ces soldats vers Dara, sur la route de Dara, c'est-à-dire, les soldats ont été victimes d'une embuscade, probablement menée par environ 40 personnes qui scandaient des mots d'ordre islamistes. Mais en bout de compte, ils ont réussi à s'échapper. Ils ne me l'ont pas dit comment ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont réussi à se rendre à Dara et ont pu être témoins justement des fameuses manifestations du vendredi. So he said they had been tipped off by somebody in Dara that the protests were expected to continue these Fridays, and that on the first Friday, after the Friday prayers, people came not only from the mosque, but from many directions. And there was a line of 500 police, which, according to him, were all unarmed, except for batons. And likewise, the 300 soldiers were all unarmed, except for batons, according to him. Donc, ils avaient eu vent d'une rumeur qui disait qu'il y aurait une grande manifestation le vendredi après la prière. Et ils se sont préparés pour ça, eux et 500 policiers qui étaient tous non armés, si ce n'est qu'ils avaient des matraques. Now, because we are translating, I'll try to keep this brief. Basically, he said the first Friday, 28 police and 1 soldier were killed within the first half hour. Basically, there were amongst the protesters people who had machine guns and handguns. That's not to say every single protester, but there were definitely armed elements amongst the protest. And the second Friday, according to him, 52 were killed amongst the security there. Le premier vendredi, un peu plus de 28 policiers ont été tués. Et le second vendredi, environ 52. Et selon les témoignages de ce soldat, certaines personnes parmi les manifestants étaient armées de mitraillettes. Pas tous, mais certaines personnes. And he highlighted that
didn't expect the attack. He and the soldiers didn't expect the attack, and they kept begging their commanders for weapons to protect themselves, and they weren't given weapons until 3 weeks later. So evidently, the situation, the orders from top down were to try to keep the situation calm, but the protests kept, amongst the protests, there were protesters who kept attacking the security forces. Et donc, au fur et à mesure que la situation avançait, les soldats ont réclamé à leurs supérieurs des armes, mais apparemment, les armes ne sont arrivées que 3 semaines plus tard. Donc, ceci montre clairement que de la volonté du gouvernement et des supérieurs de ne pas d'essayer de vouloir garder la situation le plus calme possible. I'll just make 3 more points briefly about that incident. He said later, when they did get access to the Al-Amari Mosque, which some of you who've been researching Syria might have been aware there was weapons storage in the mosque, and he said himself he saw 3 rooms filled with machine guns, ammunitions, hand grenades, and pills. And he did later talk about the pills. I'll let you translate first. Et donc, les soldats ont rapidement découvert que dans la mosquée Al-Amari, il y avait des caches d'armes assez lourdes. Yeah, so he said, we later learned they were given pills and money. The more they shouted against the government, the more money they received. The more they gathered people to join the demonstrators, the more money. And he said the pills made people fearless, and the effects wore off after 5 or 6 hours. Et ils se sont rendus compte aussi que de l'argent et des médicaments, des drogues, en fait, étaient administrés aux personnes qui se rendaient dans ces manifestations antigouvernementales. Et plus ils criaient contre le gouvernement, évidemment, plus on leur donnait de l'argent. L'idée de ces drogues, c'était d'essayer d'inhiber la peur et donc d'être plus agressif pendant les manifestations. Now, that is just his testimony, so you have to take it for what it is. You could accuse him of bias, but anyway, it does corroborate a lot of what we've learned with later investigation of what happened in Dara. So I'm going to move on. I just want to touch a little bit on a couple of elements of incidents where there has been confusion about videos that have been going around, or media analysis of those videos, or actually media, well, I'll get onto it. I want to start first just briefly with a video. It's not my own. It was a video that was very popular in 2014, and I'll let you watch it first. Oh, I'm sorry. Donc, maintenant, on va passer à certains. Je vais commenter certains éléments qui ont semé la confusion au sein, et surtout des vidéos qui ont réussi à semer la confusion parmi plusieurs personnes. Le premier, donc, c'est une vidéo de 2011 que je vous laisse regarder. There has been suggestions that it may have been staged. So we can definitely say it is Syria, and we can definitely say that it's probably on the regime front lines. We see in the footage that there is a barrel that's painted on it the Syrian army flag. So I played that clip. I actually came across it only recently. I hadn't been aware of this clip that was entitled Syria Hero Boy. And in fact, so what I want to illustrate, first of all, is this BBC, who are a respected worldwide channel, had their expert, whatever her position was, saying definitively, we know it's in Syria because there's a barrel painted with the Syrian army colors, and here's the barrel. Oh, I'm sorry. Okay. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans cette vidéo, déjà, la soi-disant experte de la BBC dit qu'on peut clairement identifier le lieu de l'action en Syrie, puisqu'on voit des barils avec le drapeau syrien dessus. Yeah, and they actually said the Syrian army flag. But anyway, and so here's the barrel in the video. And here's a barrel I took, a photo of some barrels on Castello Road in Aleppo. I don't know if you noticed the color difference. Donc voilà, voici donc une photo que moi j'ai prise des barils. Et
Et vous voyez ici les barils qu'on voyait dans le vidéo. Vous pouvez noter la différence de couleur. So the point I'm making is that BBC told us that whereas they didn't know if the video had been staged, they were certain it was in Syria and they were certain it was in regime areas because of the barrel. And, you know, this is one example of a station, a corporation that has extremely, a huge amount of power to persuade people, persuading people that this was in Syria. And in fact, the film, the documentary, or the clip was made by Norwegian filmmakers in Malta. So that's just one example I wanted to give you. Donc ça, c'est un exemple de comment un média qui a beaucoup de pouvoir peut semer la confusion chez les gens. Et et surtout pour essayer de les persuader. Ils ont réussi à persuader tout le monde que ce clip avait été tourné en Syrie, mais en réalité, ça a été fait par un cinéaste norvégien à Malte. I'll show you one other brief clip and then I'll get into my own stuff. يلا كنا يلا خلصنا خلص يلا جيب السيارة I guess I don't need to explain. Une image vaut 1000 mots. Now, laughter is infectious. You could argue that this was an entry for the Mannequin Challenge videos. However, whether or not it is, it does show that it is possible to stage very convincing scenes of rescue. So these are reasons why I felt it was important to go to Aleppo and talk with people. Donc toutes ces raisons m'ont fait croire que j'avais besoin d'aller à Alep et en Syrie. I might wait till, for the sake of time, till later to talk about the white helmets, but I do want to talk about one incident that is related to my travel to Aleppo. Je parlerai probablement plus tard, puisque le temps oblige, de la question des casques blancs, mais j'aimerais quand même faire état ici d'une aventure qui s'est produite lors de mon voyage en Syrie. So in April 2016, suddenly most of the major corporate media were talking about a hospital called the Quds Hospital in Aleppo, in East Aleppo, and saying it had been attacked by the Syrian or Russian Air Force. Donc, les faits se sont produits en avril 2016 dans un hôpital d'Alep-Est qui, selon les médias, aurait été attaqué par soit l'armée russe, soit l'armée syrienne. And Médecins Sans Frontières themselves said in this instance, they tweeted it had been destroyed, and in a report they said it had been reduced to rubble. Et donc, Médecins Sans Frontières a aussi fait savoir a dit que cet hôpital avait été bombardé. So this was notable because around this time there were many reports and tweets of last hospitals and last doctors in Aleppo, last pediatricians, and it was very alarming that there was almost no hospitals or pediatricians or doctors in Aleppo. Et ceci s'est produit dans une période où on rapportait qu'à Alep, il y avait de moins en moins de médecins. So I was interested in going to Aleppo and seeing, trying to learn about this particular hospital and seeing what the state of doctors was in the city. Et moi, je voulais aller à Alep pour voir et constater par moi-même quel était l'état des lieux. And just incidentally, before I forget, this is the hospital that was reduced to rubble. Et voilà
l'hôpital qui aurait été réduit en poussière. This photograph was taken by Vanessa Beeley, who is also, she's an independent writer. She writes for 21st Century Wire. And she was in Aleppo in December after it was liberated. And she actually went to the Al Sukari district where the Quds Hospital is and took this photo. Et cette photo, elle a été prise par une autre journaliste indépendante qui s'est rendue en décembre après la libération d'Alep dans le quartier de As-Soukri. So to get to Aleppo, when I first went in July, the main means of going there was by the Qanasr Highway, which was dangerous at times because at one point ISIS was only 10 kilometers or less away, and they would creep onto the highway at night and lay landmines. Donc, quand je suis allé à Alep, l'unique façon la plus facile pour m'y rendre, c'était en utilisant une autoroute qui était très proche des positions contrôlées par Daesh. Et c'était assez dangereux parce qu'il posait la nuit tombée des mines sur la route et pouvait faire irruption. And it was also expensive for me to go to Aleppo, $100 each way the first time and $200 each way the second time, because the second time I actually went in through a northern road called Castello, and it was just more difficult to get to. Mais c'était aussi difficile compte tenu des contraintes financières. Okay, so now this is along another road called Ramusi, and I'm mentioning this because this all pertains to the people in Aleppo who are suffering along stretches of road like this. So Ramusi leads into southern Aleppo, and you can see earthen embankment and shields from snipers because that road was heavily sniped for years by militants in a district of Aleppo. Donc ici, vous avez des images de la route Ramoussi qui entre en ville par le sud. Et la raison pour laquelle vous voyez ces barricades, c'est parce que pendant plusieurs années, cette route était l'objet de tirs de snipers, de tireurs d'élite. So I did go to the Aleppo Medical Association, and I spoke with their head, a man named Dr. Zahar Batal. And I asked him, how many doctors do you have in Aleppo? And he said, we have registered and active 4,160 doctors, including 800 specialists. Roughly 800, might be 799. Donc, quand je suis allé à Alep, je me suis rendu au Collège des médecins d'Alep. J'ai parlé avec un docteur qui m'a fait savoir qu'il y avait... 4,160 doctors. Qu'il y avait 4160 docteurs et parmi eux, 800 spécialistes. And I spoke with him about what life was like in Aleppo, and he said, since July 2012, the main area of Aleppo receives everyday mortars, bombs, and gas canisters sent by the rebels on civilians living in Aleppo. Et donc, je lui ai demandé comment était la vie à Alep et il m'a affirmé que depuis juillet 2012, la ville d'Alep était victime de tirs de mortier et de plusieurs attaques venant des rebelles. He had a lot more to say. I can point you to an article I wrote on sut.net, but for the sake of time, I'll just quote him here. Usually we have a rain of mortars and many wounded come in at the same time to hospitals, which can't always take in the numbers coming into the hospital due to lack of equipment and the Western sanctions on Syria. Selon ce docteur, le vrai problème des médecins à Alep, c'est que compte tenu de ces attaques, la ville d'Alep doit souvent soigner des blessés de guerre qui arrivent souvent, qui déferlent par centaines au même moment. Et c'est très difficile de les soigner tous ensemble, compte tenu qu'en plus de la situation de guerre, nous sommes victimes des sanctions américaines contre la Syrie. I'll play a brief clip, part of it. This is RT, but it addresses something I wish to talk about, so I'll just play it first. Donc voici une vidéo de Russia Today qui va introduire le prochain thème que je vais aborder. And I actually know some of the Syrian journalists who did the filming for RT. Et je connais certains des journalistes syriens qui ont filmé ce vidéo. لأنه بدهم تنفجر بنزينة بدخيلة ما شيء
عملها This was in May, so I wasn't there to see it, but I did go to the hospital that you saw. That was a hospital, by the way, in that clip. Donc, ceci s'est produit au mois de mai. Malheureusement, je n'étais pas au moment des faits, mais je suis rendu à l'hôpital, c'est-à-dire l'immeuble que vous voyez attaqué, l'immeuble en flammes que vous voyez, c'est un hôpital. And so I found it interesting that I hadn't heard anything about that in corporate media that was always talking about hospitals being hit in Aleppo. J'ai trouvé très drôle et très singulier qu'on ne fasse pas état de cette attaque, alors que dans les médias institutionnels, on fait souvent, on est friand d'histoires d'hôpitaux détruits et attaqués. So this was a private hospital, a maternity hospital called Dabit, and I went there and I spoke with the director, and he told me that 1 week after the explosion outside the hospital, which ignited the cars, it was hit by a mortar. And he also said that 3 women were killed in the first attack. Donc, cet hôpital était en fait une maternité. J'ai eu l'occasion de parler avec son directeur qui m'expliquait qu'une semaine plus tard, cet hôpital a été victime d'attaques au mortier et que dans la première attaque, 3 femmes avaient été tuées. And some of you may be familiar with another attack on a hospital in Aleppo. It was called the Kindi Hospital. It was a massive cancer research hospital, or cancer treatment and research hospital, and it was the best in that region. And at the end of 2013, it was destroyed by double truck bombing by Al-Nusra. Et vous êtes peut-être au courant qu'il y a eu aussi à Alep un autre hôpital attaqué. Je parle ici de l'hôpital Kendi, qui est un hôpital spécialisé en oncologie. Et cette attaque a eu lieu fin 2013 par 2 camions piégés. Now, just on a note of media that wasn't always telling the truth, I saw a photo of Kendi shown on, I actually can't remember if it was CNN or Fox, but it was a few months ago, the end of 2016. And it was purported to be in East Aleppo and destroyed by regime bombings. So I just found that interesting. Et pourtant, les images de cette attaque, de cet hôpital, de l'hôpital Kendi en ruine, a été réutilisée en 2016, à la fin 2016, et soit CNN, soit Fox, je ne me souviens plus lequel de ces 2 chaînes, essayaient de faire croire qu'il s'agissait d'un hôpital à Alep-Est. So I'll skip ahead to a visit to Aleppo in November 3rd, 4th, 5th. And I joined a delegation of Western journalists, including BBC, New York Times, and others. And while we were there on a day which there was intense bombing throughout the city from militant factions in East Aleppo. Donc, à partir de là, je vais poursuivre et je vais vous relater une visite que j'ai eu l'occasion de faire à Alep du 3 au 5 novembre dernier. Je faisais partie d'un contingent de journalistes et cette visite s'est produite dans une période d'intense bombardement de la part de certaines factions rebelles. And I'm sorry, I must warn you, there is some graphic footage in here, but I feel it's important to share what I saw and what the Syrians that were living there saw on an almost daily basis. سكر No, it's okay. Go ahead. الباب سكر الباب قريب شوي Which hotel? Old Town. Sorry, for the camera, what was the name of the place? عبارة Abada, in the old city. احنا هلا مرينا من جنبها. Hey. We just passed by it. Yes. Yeah. And what hit there? A mortar, a rocket? Rocket. Do we know how many people were killed? And this rocket? 7. Total now 9 people. 9 people in total now, including the 7 just now they're bringing them. 7 in the old town. ابو سهل الاصوات صار عندنا اكثر من 100 اصابه اكثر تجاوز على الاصابات ال 100 بشير شحادة. Can you say the message again, please? بشير شحادة. نزحت من كفر حمراء، نزحت من شارع النيل، نزحت من هي، استشهدت والدتي، شردت العائلة، من جسر الشغور أنا،
كمان راحت بجسر الشغور. He's انا from بطالب جسر الجيش الشغور. يخلصنا من هالعالم هي ويخلصنا من هالنشح هاد من هالعصابات الارهابيه هي اللي بتخرب. He wants the army. So at the end of that clip, the man is very distressed. He's talking about he's already fled his home in Idlib, and he fled to Aleppo with only his clothes. And he's talking about all his loved ones, his mother and his other loved ones and friends who've been killed in attacks. Et à la fin, cet homme que vous entendez explique qu'il a dû fuir sa maison à Idlib. Il a dû fuir à plusieurs reprises et tout ça sans rien. Et puis qu'il pensait à ses amis et à sa famille qui ont été assassinés. And he actually says at the end something like, "We want the army to finish them off." Et il dit à la fin, nous voulons que l'armée en finisse. And the next day, at one of the humanitarian corridor crossings called Bustan al-Qasr, one of the journalists with us on this delegation asked the commander there, here's what the man said. They want you to finish them off, meaning the terrorists or the militants in East Aleppo. Are you going to do that? Et le lendemain, dans une institution humanitaire qui s'appelle Bustan al-Qasr, certaines personnes ont interpellé des officiels en disant, vous voyez, cet homme voulait qu'on en finisse avec les terroristes. Est-ce que vous allez le faire? And he answered, we can't do that because there's civilians living there. Et la réponse a été, on ne peut pas vraiment le faire parce qu'il y a des civils qui vivent dans les zones contrôlées par les rebelles. But if you're listening solely to the renditions in most corporate media, you would have the impression that's exactly what they're doing instead of just fighting terrorism. That's not to say there aren't civilian casualties. Of course there are. It's a war, but it's not a policy. Donc, ça tranche bien sûr avec ce qu'on entend dans les médias conventionnels. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de civils qui ont été tués. Mais évidemment, il s'agit d'une guerre et la réalité, c'est que ce n'est en rien une politique du gouvernement syrien que de tuer les civils. So I also went to the main park in Aleppo, and the reason I went there was because I'd read that in the summer, in July 2016, there were some women and children killed while they were in the park, and they were killed by a rocket or missile or some sort of bomb fired by the militants onto the park. Je suis aussi allé au parc central d'Alep en juillet 2016, parce que j'avais entendu dire qu'en juillet 2016, des femmes et des enfants avaient été tués par des rebelles. And so I saw a lot of evidence of prior strikes, craters or indentions in the ground. And according to security there, the park itself has been attacked at least 40 times. Et j'ai donc pu constater par moi-même, et en voyant des preuves tangibles, qu'il y avait eu plusieurs attaques. Et puis, selon plusieurs sources, ce parc avait été attaqué à l'époque une quarantaine de fois. And it was on a bench similar to this one, but not exactly this one, very nearby. And you can see there's chairs of a cafe right behind. So it was on a Friday afternoon in July that women were sitting on a bench similar to this when the bomb, whatever type of bomb it was, landed near them and killed them. Donc, les faits se sont produits un vendredi après-midi. Vous voyez derrière l'image, donc sur cette image, vous voyez un banc. C'était sur un banc similaire à celui-ci, pas celui-ci exactement, et à proximité d'un café que l'attaque a eu lieu, une attaque à la bombe. And so I was visiting this park in November. In July, it would have been very filled with people on a Friday afternoon. This next photo is graphic. Donc, j'ai visité ce parc en novembre, mais je sais très bien qu'au mois d'août, évidemment, ce parc aurait été... On peut concevoir facilement qu'un vendredi après-midi, ce parc au mois d'août devait être noir de monde. Donc, attention, la prochaine photo est difficile à voir. So these were the women. This is not my photo, obviously. It's from the news. These were the women sitting on that bench when the bomb landed near them. And again, they were just in the park, in a public space, when the militants attacked a public space. Donc voilà, c'est l'image de ces femmes et enfants qui ont été tués par une bombe lancée par des rebelles. So I also went to the Aleppo University residences because they are housing, for many years, they've been housing between 10 and 15,000 internal refugees from other parts of Aleppo.
There's 20 residences, and 16 of them are housing internal refugees. Je me suis aussi rendu aux résidences universitaires d'Alep parce que ces résidences sont connues pour abriter entre 10 et 15 000 réfugiés. And some days prior to visiting there, some sort of bomb, a rocket or a missile, hit the residence and killed at least 4 from one family. Et quelques jours avant ma visite, ces résidences ont été ont été la cible d'une attaque au lance-roquettes et 4 personnes appartenant à la même famille ont été tuées. And just on the note of internal refugees, there's a lot of talk about external refugees, but not very much discussion about I've seen differing estimates, between 6 and 8 million internal refugees who are primarily taking refuge in government areas like Latakia, Tartus, Damascus, Sweda, even Jable. And many of them do, in fact, come from Aleppo or other areas where there is fighting, and they've been given shelter in the government areas. Donc, on parle beaucoup des réfugiés syriens à l'étranger, mais on parle très peu des réfugiés à l'intérieur même de la Syrie. On estime qu'ils sont au nombre de 6 à 8 millions, et la plupart, évidemment, fuient des zones ou fuyaient des zones comme Alep pour trouver refuge dans des zones contrôlées par le gouvernement, comme Latakia, Tartus, etc. So earlier I mentioned Bustan al-Qasr crossing. I know somebody, he's a British man living in Syria, Tom Dugan, and in late October he went to the Bustan al-Qasr crossing, which was one of 8 humanitarian corridors through which civilians in East Aleppo and militants could pass if they wished to leave East Aleppo. Donc, je vous mentionnais dernièrement Bustan al-Qasr. C'est c'est un des 8 corridors humanitaires où tous ceux qui veulent fuir Alep peuvent le faire, peu importe de quel côté ils soient. And according to this man, Tom Dugan, he said from morning to night on that October day, the Bustan al-Qasr crossing was shelled, so therefore nobody left. Et donc, apparemment, selon Tom Dugan, qui est un journaliste britannique qui vit en Syrie, ce corridor a été coupé et bombardé. Et donc, cette journée du 8 et 9 octobre, personne n'a pu fuir Alep. You can, of course, find these in reports on RT, Sputnik, and I'm not sure if corporate media reported this. Je ne sais pas si cette information a été relayée par les médias conventionnels ici, mais vous pouvez la trouver facilement sur des sites comme Russia Today ou Sputnik News. So on November 4th, this journalist delegation I was with, we went to the Bustan al-Qasr crossing because this was, again, supposed to be a day on which civilians and militants could leave if they wished to. And we also went to the Castello Road humanitarian crossing, and this photo is from there. Donc, moi, le 4 novembre, ainsi que la délégation de journalistes, nous nous sommes rendus à Bustan al-Qasr, ainsi que sur la route Castello, que vous pouvez voir sur cette photo. So while we were there at Castello for about 2 hours, at the end of that time, and I should just note, while we were there, we saw about 10 ambulances ready in case people were able to exit and needed emergency medical care. We also saw a large truck of Russian aid, and 2 shells fired from a militant-occupied area hit the road while we were there, and 5 more later on in the day, according to the media. Et pendant que nous y étions, donc, en étant sur place, nous avons vu 10 ambulances prêtes à intervenir en cas de problème, ainsi que des camions d'aide médicale russe. Et pendant que nous y étions, il y a effectivement eu des attaques sur la route Castello. And so I think it's important to mention these corridors because although, to my knowledge, not very many civilians or militants were able to leave when they were open, it was one attempt by the authorities to enable them to leave so that the war against terrorists or militants within those areas could be waged with less civilian loss of life. Et donc, ceci explique pourquoi beaucoup d'habitants d'Alep n'ont pas pu quitter la ville
comme il était prévu par le gouvernement pour essayer de faire en sorte justement qu'il y ait moins de faire en sorte qu'il y ait moins de D'accord, j'en prends note. Donc, qui ne pouvait pas quitter Alep-Est. Et donc, excusez-moi. Donc, que beaucoup n'ont pas pu quitter Alep-Est par ces routes-là à cause donc, de ces attaques. Actually, that's good timing because most people I met in Aleppo rejected this division of East and West. They said Aleppo is one, and they were waiting for the time when it would be resecured. And, you know, people in greater Aleppo had loved ones in eastern Aleppo. So this east-west Aleppo was something, it seems like it was manufactured by media or people from outside, but the people inside didn't accept that division. Donc, justement, pour rebondir sur ce commentaire de l'Assemblée, les gens d'Alep refusaient en fait la distinction d'Alep et Alep-Est, considérant qu'il s'agit d'une division factice. Yeah, I mean, it is important to recognize where the militants were, but that terminology. And so the men pictured in this photo are a Presbyterian pastor, Reverend Ibrahim Nasir, and 3 Sunni sheikhs and Sunni leaders. At least 2 of them were from eastern areas of Aleppo. Sur la photo, vous voyez donc un pasteur presbytérien et 4 cheikhs sunnites, et donc au moins 2 d'entre eux venaient d'Alep-Est. Now, Reverend Ibrahim Nasir said when his church was destroyed, and his church was in the old city, right in the old city areas of Aleppo, he said when it was destroyed, Syria's Grand Mufti, Sheikh Hassoun, called him and said, "Don't worry, Reverend, we'll rebuild it together." Et l'église du révérend qu'on voit sur la photo a été détruite, et lorsqu'elle a été détruite, le grand moufti d'Alep lui a dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons la reconstruire ». Yeah, the Grand Mufti of all Syria, actually. And the man second from the right, he said when militants occupied his area, he fled because pretty quickly after occupying the area, they put his name on a death list because from his mosques, there weren't any protests calling sectarian chants and calling for the regime to fall coming out of his mosque. So for that, he was put on a death list, according to him. Yeah, sorry, this one here, second from right. Donc le deuxième, le deuxième homme que vous voyez en comptant à partir de la droite a dû fuir son logis également parce qu'il sa tête avait été mise à prix pour la simple raison que dans sa mosquée, personne et lui-même refusait de soutenir un changement de régime en Syrie. And finally, with regard to this photo and this meeting, they stressed unity, and they stressed the secular nature that Syria has always enjoyed. And this is a theme I've found throughout my travels in Syria. People always identify, at least in my encounters, as Syrian first. And in many cases, if they didn't already know their friends' faiths and celebrate their holidays, in many cases, Syrians I met didn't even know the faiths of their different friends. Et dans cette rencontre, ce qui avait été mis de l'avant, c'est la question de l'unité et de la laïcité des Syriens et de la Syrie. Et puis d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai moi-même pu constater en me baladant dans ce pays, que d'ailleurs souvent la question de la foi était secondaire. Plusieurs personnes ne connaissaient pas même la foi de leurs amis. And I just mentioned that because in some media, the issue of what's going on in Syria is made to be a sectarian issue. And in my experience, the Syrians I've met have rejected that sectarianism. Et pourquoi j'en fais mention aujourd'hui ici, c'est parce que souvent on essaye de réduire le conflit syrien à un conflit religieux. Or, ce n'est pas du tout le cas. I know you probably have a lot of questions, so I just want to tell you one more anecdote. In November, on my 4th visit to Aleppo, I met this man who went by the name of Abu Muhammad, and he didn't want to use his real name because at that time he still had a family in East Aleppo, as they called it, and he was worried that they would be punished by the militants if they knew he was speaking to press. Lors de ma 4e visite, j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme
Abu Mohammed, c'est pas son vrai nom parce qu'il avait peur de représailles. So Abu Muhammad, his wife, 6 children, and 40 other people from, he was from Al-Halak in East Aleppo, and people from that area and other areas in late October managed to escape East Aleppo. Lui, sa femme et 40 autres personnes qui étaient originaires de El Halak dans Alep-Est ont pu sortir et quitter cet endroit. He said that twice they arrested me and threatened me if they caught him trying to escape. So he had tried twice prior to escape and been caught by militants. Et en fait, il avait essayé lui-même de quitter Alep-Est à 2 reprises. Et à deux fois, il s'est fait arrêter et on l'a menacé. And so I asked, well, how were you able to leave then? Je lui ai donc demandé comment as-tu réussi à quitter. So he said that it was during a time when there was fighting between the Syrian army and militant factions that he and these others managed to escape when the militants were busy fighting. Donc, il a réussi à quitter en profitant d'un moment où les rebelles étaient occupés à se battre contre l'armée syrienne, donc dans un moment d'intense combat entre les deux camps. According to him, with regards to these humanitarian corridors, he said, when the government dropped leaflets for the militants to leave from the crossings, they set up military checkpoints around all neighborhoods. Donc, il a dit aussi que quand le gouvernement a distribué des tracts appelant aux rebelles de quitter la ville, il y avait des checkpoints militaires un peu partout. He said when people went through the checkpoints, the militants used to fire between the feet of the people to scare them. Et quand les gens passaient à travers les checkpoints, les rebelles essayaient de faire peur aux gens en tirant des coups de feu. He said the militants used to try to scare them from trying to go to the government side. They said, if you go to the regime, they will slaughter you and rape your women. Tout ça faisait partie d'un plan visant à décourager les gens de passer du côté dans les zones contrôlées par le gouvernement. I asked him how, just about daily life. He said, with regard to women, the militants made the women dress in black, head to toe, and they couldn't show their hands or their faces. Je lui ai demandé aussi comment était la vie à l'époque, enfin à ce moment-là, à Alep-Est, et ils ont dit que les rebelles forçaient les femmes à se couvrir, à s'habiller en noir et à se couvrir de la tête aux pieds et ne pas montrer leurs mains ni leurs orteils. Remember, these militants weren't only al-Nusra, they were also Nuruddin al-Zinki and the Free Syrian Army. And Nuruddin al-Zinki, if you didn't hear, was the group that beheaded a 12 or 13-year-old Palestinian child. These are the moderates the West has been supporting. Et bien sûr, ces rebelles, c'est pas seulement le Front al-Nusra, il y a le Front al-Nusra, mais il y a aussi Nuruddin al-Zinki, Free Syrian Army, et l'armée syrienne libre. and other factions, of Et bien course. sûr, d'autres factions. So anyway, he also said schools and hospitals became headquarters for militants, and this is something that, with the liberation of Aleppo and journalists going to these eastern areas, this has been corroborated with video footage of schools and hospitals having been used as headquarters. Et il a aussi dit que les écoles et les hôpitaux avaient été prises comme quartiers généraux des rebelles. And finally, he said the militants had surveillance devices. They monitor for planes and then hide in bunkers, and the planes strike their positions. Donc finalement aussi, il a dit que les rebelles avaient des équipements technologiques très avancés qui permettaient notamment la géolocalisation. And in his opinion, he said the government is not striking. Is not targeting residential areas, it's targeting positions from al-Nusra Front and other terrorist groups. Et selon lui, le gouvernement n'avait pas pour cible les quartiers résidentiels, mais les endroits, les positions, c'est-à-dire des groupes terroristes, dont le groupe al-Nusra et l'armée syrienne libre. And just in brief, I did meet another family. This family was from an area called Tariq al-Bab, and they had tried to escape 4 times prior before they finally did escape. Et voilà ici une famille qui a essayé de s'enfuir à 4 reprises avant d'y parvenir la 5e fois.
And with both groups and basically everybody I was meeting in Aleppo, I did ask them, have you heard of the white helmets, or have your loved ones in eastern Aleppo seen the white helmets? Because according to them, they've been rescuing tens of thousands of people. And this group from Tariq al-Bab, they hadn't heard of the white helmets. Et donc, voici. Et donc, j'aurais demandé, comme je demandais à plusieurs personnes, comment ils avaient entendu parler, qu'est-ce qu'ils savaient des casques blancs qui, soi-disant, vont aider les gens, qui vont porter assistance aux gens. Eux n'en avaient jamais fait partie, ni ne s'y étaient approchés. So again, they were from Tariq al-Bab, and I saw a photo recently of white helmets rescuing in Tariq al-Bab. So I found it interesting that this group hadn't heard of them. Maybe they were isolated. Maybe the white helmets were there. Maybe they only work in certain areas. Mais c'est drôle parce que quand j'entends parler des casques blancs, j'ai entendu parler d'opérations de secours des casques blancs dans le quartier de Tariq al-Bab, d'où venait cette famille. Et donc, j'ai trouvé ça quand même singulier que ne les ai pas vus. I'll mention a few more things. These are the gas canister bombs that Dr. Nabil mentioned, and that people, when I spoke to residents in Aleppo, mentioned. They're basically varying sizes of gas canisters rendered into bombs and fired largely onto civilian areas. Voici un modèle de bombe artisanale qui est constitué en gros de jerrycans de gaz. Yeah, and so these photos are taken from a road north of Aleppo going to the villages of Nubal and Zahra, which were under siege for 3.5 years and largely unspoken of in the media. Et ces photos proviennent d'une route qui se dirige vers des villages au nord d'Alep, et des villages qui ont été assiégés pendant 3 ans et dont on entend très peu parler. So Nubal and Zahra were freed of their siege in, don't quote me, I believe it was early 2016. But there are 2 other villages I feel the need to mention, even though they're not related to Aleppo. They're Fua and Kafraya. They've been under siege since March 2015, and their situation is dire. Largely, they don't have access to fresh food, medical care, medicines, and on a daily basis, or almost daily basis, they are being sniped at and bombed by factions of al-Nusra, Ahrar al-Sham, and other factions. And, with all this concern for human life in Syria, it's surprising, not really, but it's surprising that these people are never mentioned. Et donc, je parlais de ces 2 villages au nord d'Alep. Ceux-ci ont été libérés, je pense, au début de l'année 2016, mais en parallèle, il y a aussi 2 autres villages dont on n'entend que très peu parler, qui sont assiégés depuis, justement, peut-être mars 2016, et qui n'ont maintenant plus accès aux vivres, et qui sont la cible d'attaques perpétuelles. Donc, je trouve ça aussi assez singulier qu'on ne parle pas de ces villages-là, alors qu'on parle tout le temps de la condition humanitaire en Syrie. So when the media was talking about Aleppo and last hospitals and last doctors, they were only speaking of eastern Aleppo or areas of Aleppo that were occupied by militants. They had basically erased or ignored 1.5 million people in greater Aleppo who were suffering daily from bombardments or snipings from terrorist factions. And honestly, if you go there and you talk to them, they don't say militants. Well, they might say militants, but they definitely do say terrorists. Et donc, quand les médias parlent du manque de médecins à Alep, quand ils parlent du manque de médecins à Alep, c'est qu'ils mettent l'accent, ils ne font état que de la situation d'Alep-Est, en oubliant qu'il y a 1,5 million de personnes ailleurs qui souffrent eux aussi des attaques au mortier de ce qu'on peut qualifier ici de rebelles, mais très franchement, pour parler franchement, en Syrie, j'ai très peu entendu ce terme associé à ces gens-là. J'ai entendu le terme plutôt de terroristes. And in my opinion, the reason that the suffering under Greater Aleppo or the rest of Aleppo wasn't highlighted in the media is because it doesn't fit the agenda. It shows that Syrians in government areas have been suffering from terrorism. These rebels, this revolution has been targeting from the beginning civilians and infrastructure and historical sites. And I would just ask you to ask yourself, what kind of revolution does that?
Why are they targeting civilians? Et donc, pourquoi, moi je vais vous dire ces questions que j'ai soulevées pendant la conférence, à savoir pourquoi les médias ne parlent pas de ces civils qui sont victimes à Alep, Alep-Est, enfin partout en Syrie en général, c'est parce que d'en parler, ça va à l'encontre de l'agenda qu'on essaye de nous faire passer. Mais en réalité, ce qui est clair, c'est que depuis le début, la cible principale de ces soi-disant rebelles, de ces soi-disant révolutionnaires, a été les civils. Or, quel genre de révolution s'en prend en premier lieu à des civils? According to Aleppo's head of forensics, Dr. Zahar Hadjo, in the last 4 years and a little bit of time, 11,000 civilians have been killed by these terrorist acts, snipings, bombings, car bombings, suicide car bombings. Ces 4 derniers mois, on compterait environ 11 000 civils à Alep qui ont été assassinés par des actes terroristes. And this is not exclusive to Aleppo, it's just since we're talking about Aleppo tonight, but I've certainly experienced it in Damascus. Again, when the media talks about Damascus, they ignore, for example, the last, my timing's off, but 6-7 weeks, Damascus has been without water because terrorists, militants, rebels cut off the water from Wadi Barada, so the people in Damascus haven't had access to running water as a result. Et bon, évidemment, ce soir, le point de mon exposé, c'était Alep, mais en réalité, ce n'est pas exclusif à Alep. Cette situation, elle existe, elle perdure, elle existe toujours dans d'autres villes du pays, notamment à Damas, qui, depuis 6 ou 7 semaines, est à court d'eau, parce que les rebelles ou les terroristes contrôlent les points d'accès à l'eau potable pour Damas. And on my visits to Syria, when I did stay in Damascus, I always, except for with the delegations, otherwise, I always stayed in the old city, and I stayed in a variety of simple hotels in the old city and got a taste, a very intimate taste of the daily mortars they were receiving from militants in Jobar and other areas east of Damascus. Et dans la plupart de mes séjours en Syrie, quand j'étais à Damas, je demeurais dans la vieille ville de Damas, et donc j'ai pu être témoin des attaques aux mortiers presque quotidiennes dont est victime cette ville. And I visited 2 hospitals there, the University Hospital and the French Hospital, to see victims of these attacks. And there are many children who have been maimed, killed by these mortar attacks on civilian areas, on schools, on markets, on homes. And again, I don't know if this is really spoken of in the media, but certainly it is an element of life in Syria in government areas where the media makes it out to be very safe and secure and only focus on the militant areas. The people in government areas have been suffering for years. Et j'ai pu y visiter 2 hôpitaux où j'ai pu constater le désarroi des victimes de ces attaques aux mortiers. Beaucoup d'entre eux sont des enfants. Et en fait, c'est un élément de la vie quotidienne, ces attaques dévastatrices, même dans les zones gouvernementales. Pourtant, dans les médias, on ne parle que des attaques dans les zones contrôlées par les rebelles, mais je peux vous dire que dans les zones gouvernementales aussi, il y a ces attaques. The last thing I'll say, I'll wrap it up. In December, I was in the States giving some talks, and at one of the talks, I received a message from a friend of mine. She said, "I'm so sorry, Eva, about Aleppo." I said, "Why?" And she said, "Well, what's happening?" And she was referring to what the media was saying about Aleppo at that time. When Aleppo was being liberated of the militants, of the terrorists that had been terrorizing the people for years, the media was saying Aleppo has fallen. And she's a good-hearted person, and she knows I'm concerned and I care for Syria, and she felt bad. And I told her, I'm not sad, I'm ecstatic, because now Aleppo is secured. And at least in those areas of Aleppo, they're not going to be bombarded by militant factions that had been terrorizing them for years. So, you know, this is not unique to Aleppo. It was the same with Nubal and Zahra when their siege was liberated, and other areas of Syria when there were liberations or life was secured. The media underplayed it or completely talked about a different story.
Et donc en décembre, je vais conclure là-dessus. En décembre, j'étais aux États-Unis et une amie m'a envoyé un message en me disant « Je suis désolé pour Alep ». Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu la même chose qu'on pouvait voir dans les différents médias. Or, moi, je lui ai dit que j'étais au contraire très contente de voir qu'Alep était enfin libéré, enfin sécurisé, qu'enfin les habitants d'Alep ne seraient plus victimes de ces attaques meurtrières. Et ceci donc prouve qu'il y a réellement deux histoires, deux versions des faits, celle des médias et celle que moi j'ai pu voir quand j'étais en Syrie. Et ce n'est pas exclusif à Alep, c'est également le cas dans d'autres villes du pays. So I'll finish up because I think you have questions. I'll just say I respect Syria's sovereignty and the right of the Syrian people to choose their own future, and I respect the right of the Syrian people to fight against this terrorism. Et je vais conclure en disant que je respecte le droit à l'autodétermination de la Syrie et du peuple syrien, ainsi que le droit au peuple syrien de se défendre.